Professor T.P. Sasikumar, space scientist, who has joined us on this virtual platform. I welcome you, sir, and college Jalalabad. Thank you for your consent, sir. Sir is educationist and a motivational speaker also, and he has many awards to his credit. Very down to earth and very practical in approach. Because I have attended keynote address for today's seminar. We have resource persons with us, Dr. Shivpal Singh, who is President of Space India, as well as Principal of Diwan Institute of Management and Technology, Beirut, UP. He has also joined us on virtual platform. I welcome you, sir. Dr. G. of Space and Principal of KPPM College of Education, Teacher Education, Kerala. He has joined us on this virtual platform. I welcome you, sir. And we have among us Dr. Perman, Principal of STS College of Education, Loko. She is our resource person. Dr. Gurvinder Kaur, Principal, GTS College of Education, Manoj, resource person. Dr. Sushila Narun, she will join us after some time. She is Dr. Ranjit Kaur, Principal of JD College of Education, Oxford, and I welcome Kapil Sharma, Fellow of University, Chandigarh, will join us after some time. So I extend a very warm and cordial welcome to one and all. Today's national seminar is sponsored by College Development Council, Punjab University. I express my gratitude towards College Development for providing us this opportunity to hold this event at Jalalabad College, Jalalabad. And I welcome you all in the campus of Jalalabad College. Various colleges have reached our campus. I welcome you all, and I welcome all the and what much I would like to request ਤਰੀਕੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਪਵਾਣਾ ਨਿਬੜ ਕੇ ਆਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਉਂਝ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਧੂ ਨਾ ਪੁਆਏ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ now I request Professor T.P. Sasikumar to deliver today's inaugural address. Over to Professor T.P. Sasikumar. Am I audible to you? Namaskaram. 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 Namaskar, sir. Thank you. I must. Sir, over to you for the inaugural address, sir. Thank you. Namaskaram. Thank you, Guru Das B.ED College for organizing this program. And I congratulate the College Development Council, Punjab University, Chandigarh, for sponsoring this national seminar and beautiful topic, NEP 2020 issues and challenges.
I'm sure I'm here because of Dr. Tripta from SDSC Lopon, where last week I was physically there. It was a great and wonderful experience to be in Punjab physically. And that was my first trip last week in Punjab for a lecture. Though I was there maybe 14 years back in most of the border areas when I was part of the government of India, I know the problems. Now today also we have the connectivity issues. Though the whole India is talking about the digital world, 5G, so much of development, India has got a varied culture, varied geographical problems, varied technological problems. And we cannot have a single vision. And we cannot have a single policy. So I'm sure the NEP is giving a great opportunity for all of us. There was some issue. Sorry for that. I'm talking about the vision. The India cannot have a single vision. So I'm looking at what your college, the Guru Ram College, has uplifted the standard of teaching. Learning and research to become the national epicenter of knowledge, culture, and skills. Yeah, all of us have got a uniform view on all this. The last word says to continue expanding and exploiting the locally, nationally, and globally. I'm seeing the vision of this college is exactly in tandem with the NEP. And if you look at the vision of most of the colleges, wherever you are in this world, the vision remains same. Or all of us have got same vision. And you look at the next, I'm only looking at the flyer, the brochure given by the college on this specific program by Guru Ram Das B.ED College. It doesn't change. Everywhere you see the same vision, same mission to promote the wide range of the infrastructure, teaching, learning, research facility to promote innovation, create that ignited pool of human teachers, that participate in the concerns of society, to inculcate the moral and spiritual values and growth of the health, peacefulness, the gender equality, or maybe recognition. Equip teachers with the virtues and skills. Let me ask the management, the educators,
the academic leaders, and all the shareholders, or those people who gathered together, or maybe tomorrow listen to this online when it is posted anywhere. Are we really doing it? Each one of us have to ask this question. I left the government of India in the administrative position and came to teaching because of my passion. I have great concern on what is happening around. What is being talked is not what is being done. What is being put in the vision and mission is not what is happening. Same thing happened in the policies of education. Whether you look at the last so many policies which happened in the NEPs also, we call it as new education policy. When we relook at it, we understand there are a lot of issues. I'm sure, I'm so glad to see the title. Though I have given hundreds of lectures on NEP 2020, I'm so glad that this national seminar has given a title called NEP 2020 Issues and Challenges. So what is the issue? The issue is it remains in paper, but not practically on the ground. Government has given a policy. Government has told that, you know, the pre-primary education onwards, the childhood education, the early childhood education has to be informal. I'm sure it is not going to happen without the dedicated management, dedicated people who are on service, the teachers especially, the parents' attitude. It is not going to happen. In the higher education, I was part of the university where the teaching mathematics, being a mathematics professor, I was part of the mathematics, and also in the management department. I have seen how the teachers are being pressurized to show, not to be excel, not excel in their academics qualities, but to show, because it has become a competition of showing, marketing. But what happens in a business, in a company who produces products? There is an immediate connectivity. I am here talking to a college, and I'm so glad that my friend Dr. Tripti from the college contacted, but I don't know why the college did not give a message at least. No, it is natural. I don't think any company runs like this. You may have a reference to somebody, but don't you speak? I'm sure I must have spoke to a lot of teaching activities, students, communities of education. We say people have to have communication. The minimum quality of the people in this world is one text message, one WhatsApp contact, one showing, one talking to them, calling them, keeping in contact. That's human being. That is social being. But very bad communication. It doesn't happen in business scenario. I'm sure when somebody gets an opportunity, immediately they connect to people. I value that a lot. I credit that a lot. But I have not seen people getting into contact. The other day, I was in a college in Lopon. I wish the management contacts, somebody talks. No, you have to get into contacts, more and more contacts. Somebody travels thousands of kilometers to come to your place. What is expected is a better communication, right? Teachers, if teachers are not quality improved, what is the delivery system which is going to happen? So what is the issue? I'm sure the College Development Council, which is going to sponsor or sponsoring this program from Punjab University. So every one of us, I was also part of UGC. I was part of University Grants Commission as a director for academic staff college. So improving the teachers' quality was my job. So what is required? What is that is lacking? I spoke to more than millions of teaching communities in this world. What is that is happening? What is international news today? I don't know how many teachers. You ask yourself, are you aware of what is internationally happening today in the world? If you are not, when you go to a class, it doesn't matter whether you're teaching maths, physics, chemistry, biology, English, literature, or your language, Punjabi, whichever language you are into, doesn't matter. Are you aware of the international news? Have you listened to the market scenario today, the business scenario today? Have you listened to the political impacts of what Biden
spoke today as a US president on the war which is happening. What is the Russia's policy which is going to influence? Have you listened to the budget which happened this month? Have you gone through the analysis? It's only the finance minister speaks. How is it going to matter to all of us? If that is not there, you don't have a concern, you don't accept what is happening around, you cannot be happy. The health, the personal activities around, everything has to be managed. It is not like a tuition center who runs. So pathetically, I'm seeing whenever I was traveling in Punjab last week, I've seen the most of the advertisements happens for IELTS. And who is teaching this English communication? The coaching centers, the tuition centers, training people to go to US? No, not to US. I've seen less. Canada, Australia, UK. Is it a place where we want to export to people? What is national education policy says? We have to create the skill for the development of India. Your vision, your mission, look at the college vision, wherever you are working. It says, develop this skill, not for some other world, for us. And what is happening in the classroom and what is happening in the tuition centers, coaching centers? Is it a job oriented creating people? For that is what is our job in education. We keep saying Savidya, Avidya, the character building and materialistic life learning. We need great resource in education, giving sufficient knowledge about India, sufficient knowledge about the technological activities happening in the world, so that we can be part of making India more rich. When India becomes rich, we become rich. But what's happening today? Few people are only getting rich. Few people only have got knowledge. The Indian knowledge system, IKS, the great things are getting inaugurated in IITs only, Indian Institute of Technologies, because it's directly owned by Government of India. The prime institutions. But when I go to some colleges, they have not even heard about it. Luckily, I was part of the IKS programs which is happening under the Government of India. But if you tell somebody, we must know India, yeah, how does it matter to us? People don't even read newspaper. So it's not seminar, it's not government policy, it is not webinar and conferences. Teachers in the classroom only can change. The first move is to step and plan as a teacher, as a department, as a college, as an administration, as a management. In my institution, can I create one model? Create a sample academic institution in India which says, yes, I understood what is India's requirement, what is Punjab's requirement. What is the border Punjab requirement is not what happens in the Chandigarh. I'm sure there is a lot of difference in the culture, the ways, the political situations, geographical situations. So one end to another end of east to west of Punjab itself, we need a different education system. So it's not one Indian education system. I don't know how many of the other day I was visiting Agra. I asked the tour operator, which is the biggest fort. He said that is the second biggest fort, Agra fort. And I asked which is the first one. He said JALALABAD fort. I don't know how many students know this. And further to that, there is nothing. You know, the sonar kella, which is made by Satyajit Ray. From the east, a filmmaker came to the west in JALALABAD fort to understand the beauty of the greatest fort of India. 800-year-old living houses inside the fort, a world wonder. How many of us are looking at what is happening around our nation? How many of us know? When we know that Bombay there is a fire in the morning, if I don't know that, what is my Indianism? If I don't know what Biden spoke about Ukraine and Russia issues, I'm not an internationally grown-up person. I think teachers, training colleges,
needs to understand, create this very good skill for people to get enough money in their life, understand the world, understand the opportunity. More than all these, create a good attitude. So it's not syllabus completion, it's not teaching, it has become a race. I'm sure our job is not to make children to learn, understand. More than that, create that interest in learning. Then they will hunt for knowledge. They will not go behind the tuition centers and such centers where they give you coaching center to polish and brush you, where inner content is not there. Understand the business so that you can use your freedom. For self-imposed pressure, which makes a businessman a great businessman, I'm sure there has to be a self-imposed learning spirit in every student. Otherwise, the pressure from the others, you become only a worker. There has to be a spirit of self-disciplined learning in each one of us. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Yama, the violence I'm seeing around the world. Our education system is a big failure because we are not teaching them non-violence. Niyama, discipline is not being taught. Totally, there is no point in making a beautiful road when the people are not educated. The sufficient facility is not given. The other day I was traveling the national highway, the long route national highway, which separated one village, one gav to another gav, village to village. The connectivity is lost. Have we given sufficient underpass for people to communicate, to go to each other? They have to cross the barrier, jumping over the barrier. So is it that we are making development where the village, the presence of the village, the beauty of the village, the connectivity between people have been partitioned? I was thinking, is there nobody to ask this question? So we have to think about the discipline which we create in making development. And creating that spirit is most important. I'm sure education can do great. I did a lot of camps with children to understand them. Not now. It's almost 10 years, 15 years. I started interacting with the students. Hey, they live with me for 10 days. And I understand what is the problem. I found that children are not getting educated how to live. So most of my books I wrote in terms of life. Live in full enjoyment. Learn in full enjoyment. Invest your time to learn better. Be more practical. Our education system, we called the younger education as Vidyalaya, where skill development happens. You must know about the life. You must know what next to be learned. Then from Vidyalaya, you go to Kalalaya, that is college, where you get specialized. Then you go to Sarvakalashala, so you understand how is it to be applied in the world. So I'm sure these are the issues. And these are the challenges. Only teachers can change. So I'm always happy to talk to teachers, invest my whole time with any institution who want as a volunteer, to keep myself ready there, to understand the local thing, but only if ready to accept change. Accept, I am ready to create a model. I'm sure we need such many models. I'm working for that. That's the only thing which I do in my life today. So thank you and pranams. Wish you all the best for this great seminar. Let me hope that the deliberations which happens during the seminar and the paper publications, paper presentations, everything will give you an idea, but somebody picks up that and see that, yes, what I'm speaking, I'm going to do on the practical world. I will implement at least in one place. I will see that my ideas will get into practice in my place where I am working. This is what I want. This is what I'm looking for. So thank you. God bless you. I'm so thankful to Dr. Tripta for making this opportunity to talk to the northwest part of India, where I would have never got an opportunity if I did not had good communication with my sister, Dr. Tripta. Thank you. God bless you.
Keep in contact. My number is given. You're always welcome. I wish to communicate. Thank you. God bless you. Thank you, Dr. TP. It is always a pleasure to interact with a personality like you. We find you totally different on the screen and when you are live with us. There is great difference. Now we can feel that difference because we have met you physically also. Dr. TP, may we ask questions? Always welcome. Right. Students, किसी का कोई question है? ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਟੀਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 1:1 ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ have you any confusion or any question related ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ okay Dr. TP, there is one question from me as we see the NEP is being implemented we are in the period of transition this is the time when great decisions are to be taken by the authorities and many other peoples also but we are feeling that no one is taking steps and coming forward to implement it into very right sense. Reluctancy, we are finding reluctancy and authorities are reluctant to implement it, but they are giving instructions, do this, do that, but the way is not there. We are just confused how to implement it into the in right spirit. So what is the question? The question is implementing. What is that we have to do? Actually, that is what the whole purpose of, I'm sure, understanding the challenges and issues is to see how am I going to make a difference. That's what I've told. Let us take the very childhood education, early childhood education. So it says informal education. So what is to be done? You know, CBSE is only central board for secondary education. That means only 9th class it starts. So government already has given freedom to all the colleges, all the schools, all the small places where we are running child care center to LKG, UKG, which was totally informal, which has taken into a formal education because from age 3, the education starts. Age 3 to grade 3, there is an academic activity which we can plan according to my situation in the local area. So I've got a beautiful model which is created, which is called a Grandma Child Care Center. How to understand India's traditional knowledge, how to make your child to become socially active. Intrapersonal relationship is what a child requires at that age. So understanding that psychology, how we can implement. Gone into teachers trainings, it has not gone into, and it is very difficult to make a paper to say that this is how it is to be done. So government themselves are confused. I'm sure nobody is there in this country who can tell you what early childhood education required throughout India, because each place it is different. So some freedom is given. So how are we going to do that? We have to create a model. So I'm sure there has to be some school which says, yes, I am ready. If that is there, I am ready to offer myself for a month to their place to have an activity which will create such a model. It could be a small group of people, it could be a colony, it could be a city, it could be a small village. I'm sure we can make models, and that model will get spread. Otherwise, we will continue to do the same thing. Policy is given by committee to the government. Government said it is good, we have to go ahead. But at a different level, when it comes to installation, it takes another 4 years. So in that 4 years, people will dilute it and we will forget about it. This is what happened to the earlier education policies also. So we need to be very careful. Unless we take initiative to see that it is not done in the ground, it's not going to get implemented.
Thank you so much, sir. Thank you. Sir, I also like to ask one question. Yeah. Sir, how do you see the role of teacher education colleges in NAP 2020? Yeah, I think we need to make our teachers more creative. If you are not an inventor, you are not a discoverer, you are not scientist, but we need to have more workshops than classrooms. What is the teaching technology which is adaptable today? What is to be done? It is not making PowerPoint, which makes you digitally up. How are we going to do the augmented reality? We don't have to. I don't think we need an augmented reality. Now, what happens because of this? Many private role players started making e-learning platforms and classrooms, and it is being supplemented in terms of tuitions. No, I think we need the public, the great grandparents, parents, the teachers, and the students put together in a classroom. Make them to understand the world, discuss a lot of practical activity than the classroom activity. So the syllabus of B.ED, syllabus of diploma, syllabus of M.ED, forget about it. Passing examination for writing a purpose, there is nothing great. I'm sure anybody can get it in 1 month of time. It's not a big job. Our job is to create teachers who have got passion for teaching, so that you are in demand in the world out. Suppose you do the same old job of teaching, the world runs very fast. It is not 21st century education. I keep saying it is not centuries. 100 years is 1 century. We should not talk about the centuries. It runs much faster. So let us talk about third decade of 21st century. So I keep saying, I am not talking about what is required in 21st century. I keep saying 3, 2, 1. Third decade of 21st century. Renu Sharma just said, teachers need to be updated time to time. That's what I'm saying. 3, 2, 1. Every 10 years, you must change. Every year, every day, I have to change. I must know what is the world. That's what I said. I must know what is happening in the world today. I'm well connected. It was not the same in 1970s when I was a student. Today, I know what is happening in Russia, immediately what is happening there. Right? So are we making our children to get updated instantaneously? Is it being discussed in our classroom? Or are we only talking about the history book? No, I think we should have more activity, and more activity in teachers. You get me into any B.ED college for a week with a good few number of teachers. I will show you how it is to be done. Definitely, sir. Definitely. That's what is required. We need a practical class. I am not very much this webinar and connectivity is only to connect to people. Otherwise, why should I go all the way to Lopan? I was not being invited. I said, I'm coming. That's what I did. I'm coming. So you use me. That's what I told. So I'm sure people should use. The government of India has said a professor can be appointed without even seeing what qualification he has. With the industry experience they have, the AICT rule says. Why did government say that? Because our colleges are not connected to the industry requirements. So we are becoming theoretical. We have to get out of that. We are no more a theoretical world. If we are only a theoretical world, we will only export to people, and then they will train our people for their job, and we will become only workers. We are not going to be. See, there is a 4 quadrant of development in the world. First, you become a worker. Then you become a small scale industry person. Then you start a big factory. Then you become an investor. So some countries become investor, we create factories there, and that factory gives us small jobs, and we education institutions are creating workers. It should change. I think all of us should become equally rich. And rich in terms of knowledge, rich in terms of the deep experience practically, so that we are skillful. And for this, we need to create an attitude. So education system should change people to give attitude so that the skill development will happen by themselves. Opportunities, we don't have to hunt for opportunities, you create opportunities. That is what is required.
Thank you so much, sir. Can we have a few tips and tricks just to imbibe creativity and innovation in teachers? I will show you. You want history? I will show you how you teach history in your classrooms. See, I've got a small scale. You can see the scale is only 9-inch, right? And Right, this sir. 9-inch scale, I'm a mathematician. So what do? I draw a line and say 0, BC and AD. What is AD and what is BC before and after Christ? I keep saying A, B, C, D. Between AB, AD is what BC is. So if you know A, B, C, D, you know history. But I have seen practically how people do this. I can expand it into meter scale. You can see how big is this, right? So on a scale, I can show the whole history. So it's a too big a scale in which the whole history can be marked. It's more than meters. You can see how big is this, right? So I'm sure there are big techniques and trades in which you can create. So I do mathematics, I do history, I do geography, I do language, practically showing how do you make a model. So you don't have to teach that creating model and showing it. I'm sure you should make a small group and tell the problem. Ask that group to create themselves the solutions and show in different presentations. Same drama, everybody doesn't act in the same style. Once the story is there, I create that actor in me will come up to show how I have to present it on the stage. So a classroom is like dramatizing the knowledge of education system. Let that be history, let that be geography, let that be biology. I teach all these subjects. Up to 12th level, you tell me the whole syllabus, I will tell you how practically you can make it interesting to the students. If somebody says, I am not good in mathematics, I'll tell you how to make mathematics interesting. Then you don't have to teach them. They will start learning mathematics by themselves. So our job is to market every subject which we have around us. So I create such models, that modeling is what is exactly required for you to make your students interesting. That's what is required. Thank you so much, sir. Now we will look forward for a workshop of minimum 15 days from your side at Guru Ramdas B.ED College, Jalalabad. And let me plan. I love to be there because I know the border. I have seen from my job is from satellite image looking at the border. That's what I did 20 years. So I know each and every place there, right? And physically also, yes, I love to be there. Thank you. God bless you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Pranams. Thank you. So Dr. Tripta want to ask something. Yeah, over to sure. Dr. Tripta. I never let you go, Dr. TP. I just want to know your opinion about what is good, what is better, discipline-specific education or multidisciplinary education? See, we have had a education system in which everything was taught. I don't know how many of you know. In traditionally, my eldest brother, when he was a student, that means in 1940s, 50s, 60s, everything was taught up to 12th class. The syllabus has become so vast, therefore everybody cannot learn everything. When I was doing my post-graduation, we had computer science which can be learned only 3 months. If I read 3 months, computer science is over. But today, I'm sure if you read 30 years also, computer science is not over. So what happens? We have to go for specialization. And when we go for specialization, we understood I cannot learn nanotechnology without learning physics and biology. So biology and physics is so vast, I cannot finish it. So what they did is they made again interdisciplinary studies. So what is exactly required, you pick up that only and start teaching. So we have gone from generalistic learning to specialized learning, plus picking up different subjects and putting them together to make you fit. When I took my PhD in mathematics, I never knew if I have to work in space department, I have to learn geography again. Otherwise, how do I know the geography of Punjab being a mathematics student? So I learned about that border area because my job was to monitor what is happening in the border from the satellite image. So what I have to learn? I have to learn technology. I also have to learn the ground as geography. So it's a mix of computer science, mathematics, physics, and geography together. Is it not interdisciplinary? So that is what is demanded in the
industry. That is what is demanded out of me as a worker. That's how the interdisciplinary things came. So it all depends on what you need. But I'm sure as a teacher, my knowledge should not be very specific to one topic. That is what happens. We have got compartmentalized teaching departments. I don't know, my student is studying 10th class, he knows maths, physics, chemistry, biology, every subject. But I am a geography teacher. When I go to them, I know only geography. I forgot my traditional old mathematics. So without mathematics, becoming a geography teacher is a failure. At least up to 10th class, every teacher should know every subject. That is why our basic education is given every subject. Then we go for specialization and we say, what is your background? My background is mathematics. My foreground is every subject. I believe that every teacher should brush up every subject. If I am going to teach somebody, if I am going to come to your college to teach my M.ED or B.ED, you know what do? I look at the whole syllabus and I know who is sitting in front of me is learning all this. So I should also have that knowledge. Otherwise, I'm a failure. So if a biology teacher is going to a class for teaching biology in 10th class, I want the biology teacher look at maths, physics, chemistry, and every English chapter also. I know if a biology teacher goes and speaks a little bit about English, what they are learning in the poetry, you know, the students will start getting attracted to you. If you get attracted to that, an actor in a film is not just acting. His job is only acting, but he knows how the camera is working. He knows how the editing happens. He knows how the sound is managed. He knows how to make the platform and the scene and sceneries. He knows the whole thing about the cinema. Similarly, every teacher, subject teacher should know the wholeness. That is what is holistic education. If teachers are not holistically looking at the whole subject together, the objective and scope of my teaching is to be very specifically understood by every teacher. That is most essential. I don't know the objective and scope where I am pasting my teaching, what I am doing in my class, where is it going to be useful? I think the students will not accept. That's the biggest failure we have. We have not defined objective of scope and scope for every single class. I'm very clear about the objective and scope. Otherwise, when I'm talking to the seminar, why should I look at the flyer so clearly to know what is the scope defined, what is the mission, what is the vision, where is geographically this college is. I know where latitude, longitude, which map this college belongs to. So I go to that extent to understand. We should do a lot of homework. I think teachers must do a lot of homework. That's all what is to be done. Thank you, Dr. TP. Sir, I would like to ask one question. Yeah. What is the future of teacher education institutions as related to NEP 2020? I was so depressed to see the teaching colleges in Punjab is having more vacant seats and not filled. I'll tell you, I am from Kerala, the southwest of India. We have thousands of students across the state where the college is not available for them for admission. So I was telling the other day to Dr. Tripti that tell me, you want students to fill your seats, I can get students from Kerala. And I'm sure Punjab can become very rich by giving teacher education. Because there are a lot of demand. I'll tell you, when I went to Northeast in Vivekananda Kendra Vidyalayas in early 2010, there were no B.ED colleges. And they were exporting teachers from different parts of India. So immediately what I did, I asked them to start a B.ED college. I was part and parcel of making it happen there. Pushing it to make a teacher education center. I think we need to have good institution, good infrastructure, good teachers, a lot of activity based, and you should become internationally famous. From the whole world, people will come. Why people from India, for making an NEP, people go to Finland to learn education, and our infrastructure in Punjab is underutilized. It's so sad and bad, right? I'm sure we should have people traveling across India, not for only seeing Agra and palaces and only to see the Golden Temple. They should come to the place of Golden Temple to get golden education. That's what is required. So that should happen more and more.
So you have got a lot of roles to play. Forget about NEP and all that. No, let us make our learning system more practical. You decide examination, certification, university's job. Let them do it. We can equip our children not to pass only one exam. We can make our children to pass any exams in this world. Why do you want only nursing institutions? I'm so depressed again to see nursing people are being exported from so many nursing colleges, but doctors are not produced. So you want to do only assistant's job? You don't want your children to become doctors and experts in this medical field? Why medical colleges are not there so many as in nursing colleges? I know that 1:100 is the ratio, probably a doctor to a nurse ratio. But why do you want to export your children as the servants in somebody's hospital? We need a lot of people who are qualified, and we go from India to unknown countries like Ukraine, where you have got problems, and so many, 190 countries in this world, people go for education. And we don't have education institutions where people are attracted from the other part of the world. It's so pathetic. So create model, create the best institution giving the best education. I'm sure you can have golden education centers in Punjab. I'm totally for that. So you have a great job to do. You have a great job to do, but not in infrastructure. I think the quality improvement in education should happen so that you create marvelous institutions. People will not go abroad for studies. People will come to you to study in your state. That is what is required. Thank you so much, sir. Now we feel more energized and confident, and definitely we will start a move to provide quality education in Punjab so that people need not to leave Punjab to have education. Service, amateur service. Thank you so much, sir. We will look forward to you. Thank you. Thank you, sir. Over to Dr. Vanika. Thanks a lot, Dr. B. Sasikumar, for your wonderful work, very valuable information you have shared with us. We have learned that how various issues can be resolved and the challenges and barriers that we are facing can be handled in our role as a teacher. We'll definitely try to follow your. Thanks a lot. Now, I would like to invite our spokesperson, Dr. Shivpal Singh, President PACE and Principal, Diwan Institute of Merit Studies, UP. This topic would be practical implementation of NEP. Over to Dr. Shivpal Singh. Shipal, sir, is it audible to you? Good morning, ma'am. Very good morning, sir. Over to you, sir. Am I audible? Okay, ma'am. Thank you very much. Good morning, one and all present here. I am very thankful to Guru Ramdas B.ED College. This is a very good college, and I think the principal Sarabjit Kaur is doing very wonderful job there. The team is doing also very good job there. And this seminar is sponsored by College Development Council, Punjab University, Chandigarh. And the seminar topic is very relevant. NEP 2020 issues and challenges. And my topic is given by and assigned by you, practical implications of NEP 2020. So I have heard Dr. TPS, he has elaborated a lot of things in very easy manners.
He has discussed a lot of topics related to NAP 2020. I am also going to speak something about the NAP 2020 and where is need to practical implementation of NAP 2020. First of all, I would like to say something about the NAP 2020. Sir, It is the sorry to first interrupt, education sir. policy of सर the. सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे साथ बच्चे भी हैं, अगर आप हिंदी में थोड़ा सा स्विच ऑन हो जाए बाइलिंगुअल. I will try my best, ma'am. Thank you. Right. Okay, ma'am, as I was telling about the NAP 2020, this is the first education policy of the 21st century and aims to address the many growing development imperative of the country. This policy proposed to revision the revamping of all aspects of the education structure, including its regulation and governance, to create a new system that is aligned with the inspirational goal of 21st century in education. Teacher must be at the center of fundamental reform in the education system. The new education policy must help re-establish teachers at all levels as the most respected and essential members of our society, because they truly shape our next generation of citizens. NAP 2020 has some fundamental principles like recognizing, identifying, and fostering the unique capability of each student, to achieving fundamental literacy and numerous, and it is a flexibility, no hard separations, multidisciplinary, and a holistic education, emphasis on conceptual understanding, creativity and critical thinking, ethics and human and constitutional values, promoting multilingual and power of language, life skill, focus on regular formative assessment for learning, intensive use of technology, respect of diversity, and respect for the local context, full equity and inclusion. Some other fundamental principles are emphasis on the development of the creative potential of each individual. The aim of the new policy is the universalization of education from preschool and secondary level with 100% gross enrollment ratio, GER, in school education by 2030. Institutional, re-instructional, and reconsolidation, three types of the institution: high quality liberation education, flexible curriculum structure, flexibility in master's program, conducive learning environment, open learning and internationalization, and empowering the faculty. This education policy has some goals like NAP 2020 vision and fundamental principles include the following key changes to the current system as the policy goals. It's a moving towards to more multidisciplinary undergraduate education, revamping curriculum, pedagogy, assessment, and student support, autonomy and freedoms, mediums of the instruction and languages. This NAP 2020 has a lot of issues and challenges. There are access-related issues and challenges in the higher education. NAP 2020 aims at the increasing the GER in higher education to 50% by 2035. The target will also include enrollment
through the online mode and student covered under the vocational and other stream. Next challenge is equity and inclusive related challenges in the higher education. Multi-pronged strategies need to be adopted by the both government and HEI to address the equity and inclusion related to problem. Quality related issues and challenges. Its accreditation as a quality assurance measures has been in the implementation for the number of years. The process has not been very effective. Governance related issues and challenges. The policy proposed of setting up the Higher Education Commission of India with 4 verticals like regulation, accreditation, funding, and academic standard is radical in nature with the reaching for. Next, financing related challenges of higher education. Some of the higher education proposal under the NEP having financial implications includes activity such as investment of teacher education and continuous professional development of teachers. Next one, revamping of the colleges and university of the foster excellence. Next, cultivating the research. Next, using of technology and online education. Next issue is curriculum and pedagogy of schools. The policy encourages local language to be the medium of instruction or at least up to grade 5. Promotes bilingual education and textbook of learning as well as multiple language at middle and secondary level. As the policy has suggested 3 plus 5 plus 3 plus 3 plus 4 structure focuses on defining learning level at the each critical junction, taking a multidisciplinary approach and reducing content by the targeting core learning competency. There is no definitive, the policy says as a local language wherever possible, which leaves a lot of room of the status for which the existing 3 language formula of the continue, especially in the case of the high performing government run school system such as a Kendriya Vidyalaya. This policy includes a seemingly exhaustive list of the pedagogies, values, skills, and methods, which are all good to have. Many of these already present in the National Curriculum Framework 2005. And there are challenges that have documented in the translating them into the teacher practices or student behaviors. The issue of children mother tongue and home language being different from the local language used for instruction of the schools, especially in case of the migrant and Adivasi families, has not been addressed. Some other problem is early childhood care and education, ECCE. With a goal of having 100% of children school ready to by 2030, the policy process of the universalization of ECCE, investment in the infrastructure such as play-equipped and child-friendly buildings, as well as continuous professional development of ECCE, teachers and Anganwadi workers through a 6-month certificate program includes some online components. Lack of clarity around whether every Anganwadi and pre-primary learning centers will be equipped with a high quality teachers and workers, that is called Sevika. Next one, universal access
to education at all levels. This commitment to achieve 100% gross enrollment ratio, GER, across all levels by 2030. Investment in resources such as infrastructure and teachers for students till grade 12, as well as ensuring social workers and counselors are made available to students so they can address factors contributing to dropout rates. But there is no clarity on the ratio of social workers or counselors to children and at what level they will be appointed. For instance, a school collector or other level. Whether they will be sourced from the existing personnel of other ministries, no clear mention of the legal violations, including child marriage and child labor, which contribute to school dropout. No clarity about the social and professional economic values of the open learning courses made available to children who are unable to access schooling. Now, we have to discuss about the future prospects of the higher education. Now, this is one point very most important, further expansion of the universalization in higher education. With 2040 as the deadline to fulfill the policy goals and targets, the NEP aims that all higher education institutions shall be doubling the GER of HEI from the current level of 26.3 GR to 50%. Next one, institutional restructuring and consolidating towards the holistic and multidisciplinary education with multi-entry and exit. NAP 2020 proposed to follow holistic and multidisciplinary education and to transform existing institutions into the multidisciplinary institutions with due emphasis of teaching and research. Research university, teaching university, and multidisciplinary autonomous colleges. The policy also recommended to develop world-class multidisciplinary education and research university to put an end to the affiliation colleges over the period of next 15 years. Next one is quality enhancement through new accreditation system and research. It is also a future prospects. NAP 2020 emphasized of the enhancing the quality of higher education system. The quality assurance efforts also have not succeeded to accredit a majority of institutions. The new policy suggests setting up the meta accreditation agency called a National Accreditation Council, NAC, with a set of accreditators at the lower level of create an ecosystem of accreditation. It is expected that these decentralized efforts of the expansion accreditation facilities will increase the number of institutions accredited in the coming years. Next point is new governance of higher education. This new policy has proposed transforming the governance system in higher education by setting up a single regular as a Higher Education Commission of India, HECI, with 4 vertical National Higher Education Regulatory Council for the regulation, National Accreditation Council for the accreditation, Higher Education Grant Council, HEGC, for the funding, and General Education Council for the academic standard. Through the suitable system of the grading, accreditation, and graded autonomy, and in a phases manner over a period of 15 years, all HEI in India will aim to become independent self-governance institutions, pursuing innovation and excellence. So
I think internationalization in education is also most important aspect. This policy points out that high-performing Indian university will be encouraged to set up campuses in other countries and similar selected universities. For example, those figuring among the top 100 universities in the world ranking facilitated to operate in India. So I think all of these points is covered by my topic, and I I thank to Guru Ramdas B.ED College and Chairman uh, Jasnik Singh Kakkar and Principal Sarabjit Kaur and Organizing Secretary Dr. Neetika. I am very thankful to all of you to giving me this opportunity to be here. Thank you very much. Thank you so much, sir, for such an elaborative presentation regarding the practical problems in implementation of NEP 2020. We are thankful to you, and on behalf of all the management committee, faculty members and students of Guru Ramdas B.ED College, Jalalabad, I express my heartfelt gratitude towards you for providing us the opportunity to learn from you. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Now it's time to call upon Dr. Gurvinder Kaur, Principal, GGS College of Education, Theri Malot, to share her views on NEP 2020 with all of us. Over to Dr. Gurvinder Kaur. Dr. Sarabjit Kaur, who gave me this opportunity to express my views on national education policy 2020. Not only express but also get to know the perspective of my other peer principals and other participants. Before me, Dr. T.P. Sasi and Dr. Shivpal sir talked on NEP 2020 and explained each aspect in very easy way. I think there is no doubt about this policy, but yes, there are also some challenges and issues are there. So challenges for existing standalone colleges of education. The new education policy put forward the immense burden on the educational colleges. First comes the requirement of multidisciplinary approach of B.ED colleges and shutting down all the state education institutions. Now the matter of discussion is that if a student had studied the particular subject in 11th and 12th grade, further continuing the same set of subjects in graduation. Therefore, a student is already coming from a multidisciplinary background. Then is there a need to get multidisciplinary for education college? It itself holds a vast subject. We teach different skills to students that how to teach their subject. It is professional, not merely a theory course. Second comes the funds. To make education colleges multidisciplinary, the most important thing is funding. New teachers have to be hired and our new infrastructure has to be made, which needs money. Thirdly, the colleges are given a time to shift till 25. The colleges are already facing the last crisis, then how we will manage to run institutions. Ultimately, one has to shut. Well,
I believe that national education policy is full of positive changes which are very tremendous for future. But these are the points that must be considered and new calibration should be done. Organizations such as PACE are also working actively for teacher welfare. It is the need of the hour to seriously raise our voices for better upcoming education in India. Thank you. Thanks a lot, Dr. Gurvinder, for your practical and valuable guidance. Now, I would like to invite our next resource person, Dr. Tripta Parmar, Vice President PACE and Principal. Said by Dr. TPS and Dr. Shirpal. So this session will be interactive session. ਤੁਸੀਂ ਸਭ B.ED ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, would be teachers. ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ B.ED ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ expectation ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ B.ED join ਕੀਤੀ ਹੈ? Anyone? ਸਾਰੇ B.ED ਦੇ students ਹੋ ਨਾ? ED plus B.ED. DLED. Okay, फिर भी would be teachers का है क्या? DLED जो also is to be covered under NEP. NEP की बात करेंगे, पहले ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ B.ED ਜਾਂ B.ED एक्सपेक्टेशन है पॉलिसी तभी होती है ना कि जो जनता ਦੀਆਂ जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪॉलिसीज ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं इट्स फॉर यू what do you expect from the policy what do you expect from the course that you have joined ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ऐसा कोई भी नहीं है कि I just wonder कि साढ़े 9 लोग I think so इस तीसरा हिस्सा हो गए है ना almost 1 से बिल्कुल बहुत एनर्जी वाले so I cannot expect कि ਤੁਹਾਡੇ माइंड में कोई चीज नहीं होएगी you can express in any language हिंदी पंजाबी इंग्लिश सारे होंगे सब कोई उम्मीद नहीं कोई कुछ नहीं बस सोचा कि डीएलएड वाਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਸਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੌਬ ਸੋ 80 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ डीएलएड करके जल्दी मिल जाती है सो भी फाइल डीएलएड ओके उसके ऑप्शन की मैथमेटिक्स राइट जिसना पहला होया है उसकी तरह भी काम क्लियरली की देन देखो इंटरैक्टिव सेशन ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ then it will be interactive otherwise we can come clearly be teachers कर सकते हैं interactive we are having in two groups I take the girls I take the boys
ठीक है जी। सो कोई जाने कुछ थोड़ा बहुत है असली की सोच रहे हैं नहीं नहीं ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ चलो live your life your problems वो तुसी पहला कर चुके हो कुछ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके सो ये दस एनईपी सुना नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਬੇਸ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਦੀ ओके I start with my presentation okay as you have my topic of discussion is policy concerns in teacher education under NEP 2020. Actually, NEP 2020 policy तो पहला सर्टिफिकेट बहुत सारी policies education में नाल concerned आई हैं तो पहली policy थी 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ plan of action ਆਇਆ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ B.ED ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ then ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ policy ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ policy ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ Honorable Prime Minister Narendra Modi जी ਵੱਲੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ 2030 ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੇ ਰਾਈਟ lifelong education and plus 2 does it mean plus 2 system की education 10 plus 2 system 10 plus 2 पास किया ना की है क्या होता है सिंपल ऐसे 10 क्लास में पास करते उसके बाद प्लस 1 प्लस 2 कर लेना दैट इज 10 plus 2 system ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਫॉर द sake of your information ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹ 10 plus 2 ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ 5 plus 3 plus 3 plus 4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਈਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡੀਐਮਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ नहीं होगा पर चूंकि की होएगा कि इस पॉलिसी के अंदर फ्लेक्सिबल एंट्री या फ्लेक्सिबल एग्जिट रहेगी ਤੁਸੀਂ बीए ज्वाइन कर रहे थी ਤੁਸੀਂ एक साल बाद क्वालीफाई करके तो या बाहर चले गए ਤੁਸੀਂ फर्स्ट ईयर के बाद जब छड्डोगे तब हम सर्टिफिकेट कोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा सर्टिफिकेट इन आर्ट्स मान लो ਤੁਸੀਂ बीएससी सर्टिफिकेट इन आर्ट्स मिल जाएगा फिर ਤੁਸੀਂ बीकॉम से के सर्टिफिकेट इन कॉमर्स मिल जाएगा जे साइंस किसी के सर्टिफिकेट साइंस मिल जाएगा जे ਤੁਸੀਂ 2 ਇਅਰਸ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਆਰਟਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਕਮਰਸ whatever it was in graduation ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਇਅਰ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੌਬ ਕਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
दोबारा जे सेकंड ईयर करना चाहो तो ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਜੁੜਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 7 ਇਅਰਸ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 7 ਇਅਰਸ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਬੀਏ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਪਾਓ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੀ ਕੰਸਰਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੀਚਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਸਰਨਸ ਇਨ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ presently diversity in course structure ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣਾ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ yes ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਟੀਚਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਸੋ ਇੰਨੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਪਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ then the second thing is theory logic and less practice ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀਐਲਐਡ ਬੀਐਡ ਐਮਐਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਊਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 3 ਸਮੈਸਟਰ ਥਿਊਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਮੰਥਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕਿਲਡ qualified, energetic, dynamic teachers बनाए जा सकें. Then lack of integration of content and pedagogy जो ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਟੀਪੀ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਪੀਐਚਡੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ in our society ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਚਾਹਤ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸੋਨਾਲਿਕਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ ਕਾਮ ਟੂ ਟੀਚਿੰਗ ਔਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਰਡਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਸ਼ਾਰਪਿੰਗ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਪਿੰਗ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਰਪਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਕਾਪੀ ਫਰਮ ਯੂਐਸ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਪਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਿਚ ਕਰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਦ ਸਪੌਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਸੋ ਦ ਨੈਕਸਟ is teacher education as profitable sorry teacher education as profitable business.
lack of integration of the health and pedagogy is done, and lack of integration of ICT. Study teaching में which ICT की नींव है क्या study? ਅਸੀਂ पेपर कराने हैं, बेसिक्स कराने हैं, but ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਿੱਲ ਬੈਠੋ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਜੂਸ ਕੀਤਾ ਕਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ, और चंडीगढ़ लुधियाना इतने भी B.ED के B.ED के स्टूडेंट्स इन्होंने ना जुड़ के बहुत पैसा कमा रहे हो, थोड़ा सा जानो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲੈਸਨਸ ਰਿਕਾर्ड करके ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਬਾਇਜੂਸ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਸਨਸ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ मेरा बेटा है 7th क्लास पढ़ता, थोड़े दिन पहले फिजिक्स वाला था एक वीडियो वॉच करता था, क्योंकि वो टीवी के ऊपर देखता है, उन्होंने नाम कनेक्ट करके दैट बहुत अच्छा टीच करती थी इसकी लड़की। आई थिंक 22 इयर्स 23 इयर्स एज होगी उसकी, उसको देख के मन लग गया कि ना तो स्कूल जाने की कोई जरूरत है, बिकॉज टाइम इज चेंजिंग नाउ। नेक्स्ट ईयर डिजिटल यूनिवर्सिटी आ जाएगी, जो डिजिटल यूनिवर्सिटी आ जाएगी तो साडी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਭਾਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ वाले प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो, कॉलेज हो सकते कोई एंटरप्रेन्योर निकल जाएगी बायजूस की तरह से कुछ अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर सके। सो ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਈ ਪਾਸ ਆਨ ਹੋ ਰਹੀ present status of teacher। कौन सा ਜਿਹੜਾ टीचर है उसकी की रोल की है, की करता है सर टीचर, कभी देखो किसी टीचर interaction is not developing the interaction में है, is not the teacher कोशिश भी करते हैं, which is because कि आज की generation मोबाइल पे ज़्यादा एक्टिव होगी, यानी कि तुझे मोबाइल के बिना उंगलियां हिलाएंगी जैसे बेसिक नीडेड तुझे कुछ करके बैठे, so we are देखोगे साड़ी राइटिंग स्किल्स खत्म हो गया, साड़ी टाइपिंग स्किल्स चालू है। जब हम इंडियन पेपर एग्जाम में जैसे देखते हैं कि नो आई कैन नॉट राइट फॉर क्लास, आई कैन राइट हौली जो कुछ देखो यू फर्स्ट प्रोजेक्ट राइटिंग से कॉम्पिटिशन आ रहा है, तो राइटिंग के कॉम्पिटिशन आ रही है, पंजाबी इंग्लिश में का कॉम्पिटिशन लाओ नहीं सब दो लोग भाई के बच्चे ने इतना बंद कर दिया, उन्होंने एकदम ही आदत नहीं दी। सो सानू जिस भी जगह पे है जो भी सानू सोसाइटी च रोल मिल रहा है उनको विद पैशन विद डेडिकेशन जे ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ, सोसाइटी में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।
I would also like to invite her for sharing her. NDP 2020, I can start. आपका क्या है लोग इतना क्यों डरे टीचर में से इसलिए डरे हुए हैं कि क्लियर नहीं है हर एक के लिए है कोई रिस्पांसिबिलिटी क्लियर ना है और वो कहते हैं हाँ ये क्रिटिकल काम होना चाहिए आप समझ रहे हो ना हम एक बात नहीं की जाती है अब अपने लिए आप देखिए तो आप एक ब्रांड के लिए एक एक्स्ट्रा ले लेते हो उसको क्यों उसको क्यों कोई नई चीज चाहिए तो डर पे हम कुछ होता देखिए कोई नई चीज चाहिए है ना बड़ी क्यूरियस होना चाहिए है क्या इसमें है ना कोई बाजार को नया डिजाइन आता है स्कूल का चीज का you become very curious हाँ मुझे वो डिजाइन लेना है मेरा फ्रेंड आता है ना एजुकेशन के मामले में ऐसी क्यों है why they are afraid of अभी तक का असल में 2 साल की क्लैरिटी नहीं आई हाँ उस चीज में बढ़ावे तक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ 9 ਮੰਥ ਦੀ ਸੀ ਬੀਐਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹਰ ਕੋਈ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਜਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ अडॉप्ट करना कितना पहले 1 ईयर फिर 2 ईयर कर लिया फिर वो सिलेबस में सिलेबस बना लिया नाउ ईयर इजीली यू कैन अडॉप्ट यू कैन हैव लॉन्ग कहती है ना हम एनपी की लोड के पहले तो आप क्वेश्चन दिए थे व्हाई है ना जो इंटरनेट को का बहुत पहले टॉपिक ऑन पहले चेक व्हाट जो एजुकेशन प्रोवाइड कर पहले तो ऐसा क्या एजेंडा है क्या पर्पस है क्या इंटेंशन है टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी अब बच्चे की चक्कर की हाँ मैं बड़े बड़े क्लास में स्कूल से चले जाओ और मैं टाइम से खाना नहीं पैकेज चले जाओ आरटीसी कलर करती है बड़े बड़े चेहरा निकल सकते बड़े बड़े कंट्री की कलर करते हैं क्यों नहीं करते टाइम का रेट हो गया और ये रेट है हमारे देश में हमारे इंडियन जगह है
जॉब या आगे नहीं था, लेकिन complete liberalization of that was the issue. वो मेन होगा था इसका कि किस तरह से देखो अभी क्या स्कॉलर्स फाइट का आए चांस करते हैं ना, तो मैं चेंज तो परमानेंट है, जरूरी है ना, अगर चेंज परमानेंट है, बदलाव तो आई नो डाउट थोड़ा सा टर्मोइल तो आता है, जब चेंज होता है थोड़ा टर्मोइल आता है और एक्सटेंड करने में भी प्रॉब्लम आती है हमें, लेकिन जब हम लर्न की बात करते हैं तो हम ग्राम क्या करने की कोशिश करते हैं कि कैसे होना चाहिए, तो हमें कहता है एनईपी 2020 क्या है, मेरे को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऑल एक्टिव होना चाहिए, जो जिससे कि जैसे हमारा आज केमिस्ट्री मैथ इस तरह की बात करते हैं, उस तरह होती हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनको डिस्कॉर्ड करने की कि जितने भी हमारे बच्चे आए फॉर्म में आने की अपने जो अब देखो पहले क्या होता था कि आप है और टैक्स तो है ही कंपल्सरी, लेकिन आप टैक्स उसके साथ आपका इंटरव्यू का बड़ा आप प्लस करोगे, उसके बाद पोस्ट टेस्ट भी होगा आपका, समझ रहे हैं आप। तो पोस्ट टेस्ट उसमें एकेडमिक और आपके जो एटीट्यूड है, आपका जो इनबिल्ट क्रिएटिव उसको भी चेक किया जाएगा। दैट मींस वेरी वास्ट एरिया होगा, उसमें आप इतनी इजीली नहीं बन पाओगे। जैसे आप डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनते हैं, आप समझ रहे हो ना, डॉक्टर इंजीनियर क्या करते हैं, 4-4 साल की ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद डॉक्टर कितना हार्ड वर्क क्लास किया उसको करने के लिए। लेकिन टीचिंग में भी कोशिश यही कर रहे हैं कि आप इस जो प्रोफेशन को है किस तरह से आप फुली फर्निश करके अपने आप को अच्छे से दे सकते स्टूडेंट के बीच में। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो मैंने पढ़ा है, जो मेरी जो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन रही है, तो ये कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि देखो लैंग्वेज की बात करते हैं, जब इन्होंने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने कहा कि हम लैंग्वेज को लेंगे, रीजनल लैंग्वेजेस को लेंगे, तो उसकी क्या जरूरत पड़ेगी, क्यों जरूरत है? बेटर अंडरस्टैंडिंग, नेशनल प्राइड यार, अपने लैंग्वेज के बारे में तो आप फकर नहीं फील करते। अगर मैं पंजाबी में बात करूंगी तो आपको लगेगा मैडम पंजाबी च बोलदे कितना वधिया, ਆਪਾਂ सुनिए है ना ध्यान नाल, ऐ हुंदा है ना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਸੈਲਫ ਨੌਲੇਜ, ਨਾਲੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਫੀਲ ਸੈਲਫ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ मतलब ਕੋਪ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨੈਸ਼नल एजुकेशन पॉलिसी ਜਦੋਂ तक मैं समझा, जितना मुझे समझ आया है, उसमें इन्होंने कहा कि हमने आपको आउटलाइन दिया है। इसका मतलब नहीं है कि आपको शेख चिल्ली बनना है कि एक रास्ते में चलना है, कि आप उसको मोल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर, लेकिन उसमें स्टेट और एफिलिएटिंग बॉडी का बहुत बड़ा रोल होगा उसमें। अगर उन्होंने कहा 20 क्रेडिट का, डजंट मीन कि आपको 20 क्रेडिट में ही जाना है, लेकिन आपकी जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है उनके साथ आप अपनी जो सजेशन एडवोकेसी में अगर आप उसमें एडवोकेट करते हो अपने व्यूज को, तो हो सकता है वो मोल्ड भी हो सकते हैं, 20 से 22 भी हो सकता है। इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो आज की डेट में क्या होता है, टीचर्स बन गए, कॉलेज स्कूलों में लग गए, है ना, हाँ जी मैं तो परमानेंट टीचर है, क्या लग गया तो लग गया, एवं नहीं होएगा। हूँ ਤੁਹਾਡਾ पूरा डोजियर तैयार होएगा, जिवें आर्मी च ਹੁੰਦਾ ना, एक बंदे ਦਾ पूरा डोजियर ਹੁੰਦਾ, जन्म तो लेके मृत्यु तक सारा कुछ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ भी तैयार होएगा। जिथे भी जाओगे ਤੁਹਾਡਾ डोजियर निकलेगा, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ परफॉर्म रही है, ਕੀ आउटपुट रही है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਹੈ प्रोफेशनल ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ प्रमोशन ਹੁੰਦੀ है ना, ਉਹ देख के होएगी। ਐਵੇਂ नहीं होएगा भी हाँ ये सीनियर है तो इनकी प्रमोशन कर दो, एवं नहीं होएगा, समझ गए ना। तो ਜਿਹੜਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਤਿਆਰ ਹੋਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੀ B.ED ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ अगर मास्टर च होगे या ग्रेजुएट कैडर या मास्टर कैडर ऐसे बोलते हैं ना, जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, मास्टर कैडर में, तो उनके हिसाब से उनको वोकेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे कि वो फुल फर्निश्ड होंगे, फुल फ्लेज्ड अपने बच्चों को आगे ट्रेन कर सकेंगे। तो उससे क्या होगा, जिन बच्चों के देखो आप उसमें क्या होगा, टीचर्स की असेसमेंट और इवैल्यूएशन भी होगी जो बड़ी रिगरस होगी। उसमें क्या होगा, रिगरस कैसी होगी कि आपकी जो है ना उसमें
पीयर जो आपके रिव्यू, पीयर स्टूडेंट्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनके थ्रू आपके जो परफॉर्मेंस है उसको वैल्यूट किया जाएगा, फिर उसके आधार पर आपकी प्रमोशन होगी। आप सोचे कि इतना इजी है, ऐसे इजी नहीं होगा। तो आपके बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिसको आपको क्लियर करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो देखो एंड एक तो ये हो गया कि आपको वो क्लियर करने पड़ेगा, तो जाके आपके जो डोजियर के थ्रू जहां भी जाओ, आप किसी भी जगह जाओ, आपका जो है ना, आपकी जो परफॉर्मेंस जो पीछे हिस्ट्री आपके साथ साथ चलेगी कि फलाने स्कूल में, फलाने कॉलेज में पर्टिकुलर टीचर ने क्या किया था और क्या करने जा रहा है ना। तो इसलिए आपको बड़े मतलब सचेत होके कोई भी काम करो। तो आप ये जूनियर और क्या कहते हैं सीनियर देख के आपको जो परफॉर्मेंस लेवल में उसको आपको आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। आपकी रिकॉग्निशन होगी लेकिन आपके परफॉर्मेंस पे लेवल पे होगी। तो ये देखो कुछ एक चीजें, हर चीज जब चेंज होता है तो कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती है, लेकिन हम अगर अच्छे के पक्ष में जाएं, अगर हम एक लड्डू की जगह दूसरे लड्डू को रैलिश कर सकते हैं, तो मुझे लगता है NEP 2020 को भी करना चाहिए। जो मुझे लगता है, देखो बुरी चीजें भी हैं। अगर आप देखो B.ED 2 years का कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है ना, 4 years भी है, 2 years भी, 1 year भी, आपको अडॉप्ट करना है। आप किस में जाना चाहते हो? मेरी बात समझ गए? आप जिसमें जाना चाहते हो आप जाओ ना, 4 years वाले में जाओ, इंटीग्रेटेड में जाओ, या 2 years में जाओ, 1 year में जाओ, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो आपके पास देखो इंडिपेंडेंट ऑप्शन है टू अडॉप्ट द कोर्स। तो व्हाई टू वरी अबाउट द न्यू चेंजेस? यू शुड एक्सेप्ट इट विद द फुल, है ना, मतलब फुल एक्सेप्टेंस के साथ उसको देखो। इसमें एक एम ये भी है कि जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल चीजें वो डिसॉर्टेड हो रही हैं। पहले क्या था कि हम इन्वेडेड, हु इन्वेडेड द इंडिया, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब नाउ वी आर लर्निंग अबाउट हु बिल्ट द इंडिया। पहले हम कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी की तरफ थे, अब हम नेशनलिज्म थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी देखो हमारे जितने भी, आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, कितने पिलग्रिमेजेस हैं, एंशिएंट चीजें हैं जिनका कोई अता पता सता ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। जब हम कहते हैं भारत सेंट्रिक की बात करते हैं, तो इससे हमारी अपनी आइडेंटिफिकेशन होगी, अपनी रिकॉग्निशन होगी। तो मुझे लगता है जब आपको अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है तो आप फकर फील करते हैं ना, तो हमें भी फकर फील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हमें? तो हमारे इतने लेजेंड्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, हम उन लेजेंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो कितनी अच्छी बात है कि नहीं है ना? तो हमें खुश होना चाहिए। मुझे लगता है कि देखो जो बुरी चीजें हैं हम उसको ठीक कर सकते हैं, जो अच्छी चीजें हैं उसमें हम और ज्यादा एडिशन कर सकते हैं। और थोड़ा सा एक और मैं थोड़ी सी पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। जो मेन फोकस है ना इसका, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो आज मैंने थोड़ा सा पढ़ा था उसमें ये लिखा है इन्होंने कि हाँ देखो इसमें नेशनल एजुकेशन में क्या है ना, एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट एज ए फोकस और टीचर हैज बीन केप्ट एज ए सेंट्रिक लर्नर। तो उसमें क्या किया उन्होंने कि कहते हैं कि जब भी आप देखो क्लासरूम में जाते हो, आप अपने मास्टर हो, आपका अपना थिएटर है, आप अपना रोल प्ले करो, कुछ भी कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है कि टीचर्स की बच्चे बहुत बच्चे जो है ओवर करते हैं टीचर्स को? ऐसा क्यों होता है? जब टीचर फुली कंटेंट होता है, स्पार्क होता है उसमें, तो ये ऐसे ही होता है ना। इसीलिए होता है ना कि टीचर हम हमेशा कहते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं कि आ बच्चा साडे कहना नहीं मानता, मैडम तुसी देख लो करके, है ना। एवं होता है ना, सानू एक एक्सपेक्टेशन होती है, चलो मेरे कोलों नहीं गल मनदा तां मैं टीचर नूं कहांगी ते फुली जिहड़ा है ओबे करेगा, नाले ही विल अडॉप्ट द पर्टिकुलर लाइन वट एवर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई सन और गर्ल जो भी है। तो उनके देखो 5 आईज हैगी हैं जेडी NEP च मेन फोकस हैगा कि बीइंग इंडियन का मतलब की है कि जेड़े अपनी पुरानी कहानियां हैं, गाथाएं हैं, कहानियां, पंचतंत्र ये वगैरह पढ़ते थे ना हम, आज कहाँ है वो? कहीं नजर आती है आपको? नहीं है। तो मेन फोकस इसमें दिया गया है कि जो हमारी देखो हमें दादा से नानियों से कितनी कहानियां सुनते थे, कितने मैरोल वैलीज वाली कहानियां सुनते थे, वो है ही नहीं, आज सुनने में नहीं दिखती। हम वो भाग रहे उधर बाहर की तरफ, फॉरेन की तरफ भाग रहे हैं। तो अपने कल्चर को तो पहले कर लो ना।
जी लो पहले उसको तो जी लो, फिर आप बाहर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कहते हैं कि इंडियनिज्म होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन, जो आपने लर्न किया है क्लास में, स्कूल में, घर में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ स्टूडेंट और टीचर की बात नहीं करती है, पेरेंट्स की भी बात करती है, वो एक बात ध्यान रखना आप। तो इम्प्लीमेंटेशन, जो आपने लर्न किया है वो सिर्फ इंडिया नहीं है, थ्रू आउट द ग्लोब, जहां मर्जी जाके आप उसको एक्सेल कर सकते हो, कहीं मर्जी आप उसको दे सकते हो। ये कहते हैं कि इंडियनिज्म, इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्टफुल। अरे जब तक आपने लर्न किया, आपके ब्रेन में असर ही नहीं हुआ, तो उस लर्निंग का क्या फायदा। तो आपका इम्पैक्टफुल होना बहुत जरूरी है, ये भी कहती है एमईपी। और उसके बाद ये कहती है कि इंटरेक्टिव होना चाहिए। देखो हम कितनी बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग की, है ना। तो ये सारी चीजें जो रोबोटिक्स की बातें करते हैं, तो ये सारी कहते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी कहाँ से आएगी, इंटरेक्टिव उससे। और उसके बाद हम करते हैं इंक्लूसिव की हम बहुत बड़ी बातें करते हैं कि इंक्लूजन होना चाहिए, स्पेशली जो बच्चे हैं उनको सबको एक बार ना। तो आज की डेट में हम उनको क्या कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं ना, ये होता है ना। तो हम कहते हैं कि इंक्लूजन एंड इक्विटेबल। इंक्लूजन एंड इक्विटेबल का क्या डिफरेंस है। इंक्लूजन कहते हैं कि इंक्लूड करो, इक्विटेबल का मतलब होता है कि उनको वो प्रोवाइड करो अपॉर्चुनिटीज जिसमें वो फील करें कि वी आर इक्वल टू द अदर्स। क्लियर हो गया। तो 5 आईज कौन कौन सी आप हमेशा याद रखना, इंडियन, इम्प्लीमेंटेशन, इम्पैक्टफुल, इंटरेक्टिव एंड इंक्लूजन। क्लियर हो गया, ताकि कोई भी बच्चा ना रह जाए लर्निंग से, सभी बच्चों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके हम, टू मेक देम रिसोर्सफुल, है ना। समझ आ गई, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, समझ आई थोड़ी बहुत। अच्छा, तो फिर वो कहते कि उनकी हैगा, वो कहते कि पॉलिसी करो। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ यूजीसी, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ यूनिवर्सिटी वाले ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ पॉलिसी ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ एनसीटी ਦੱਸੇंगे हाँ जी HEI बना, हायर एजुकेशन कमीशन आई बना, भी कहते ना। ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਵਾ ਚ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਰਹੋ ਹੋਰਾਂ ਤੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ that means we have to advocate। ਹੁਣ MBT ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ that no one is knowing। so we have to initiate ourselves, we are the one who can do the changes। clear ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਕ ਗਏ। तो ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਨਈਪੀ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ, ਮਿਡਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਆਈ ਬਣਿਆ ਨਾ 4 ਸਟਰਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਟ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, पोस्ट टेस्ट सॉरी प्रीलिमिनरी टेस्ट नाले पोस्ट टेस्ट, ये मस्ट होएगा। क्लियर हो गया, तुसी आप नु तैयार रख लो, ये नहीं सोचो कि असी ट्रेनिंग कर ली तो हुण साडा काम हो गया, आ नहीं होएगा। जिवें तुहानू देखो जदों तुसी ओ करदे हो ना, की कहंदे MBBS वगैरह करते हो, है ना, इंटर्नशिप वगैरह, तो उन्हां नूं दोबारा जाना पैंदा टेस्ट करन, एवें होएगा। पर इहदे च मेरे क्वेश्चन है मैडम, मेरी गल सुनो, कि जिवें B.ED इंजीनियरिंग वाले उहदे ते एंट्री एग्जिट पॉसिबल है नहीं है ना, मेडिकल बाहर है। हाँ, मेडिकल और वो बाहर है, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है। तुसी सोचो कि एवें हो सकता है तुसी B.ED 1 साल पढ़ ली था, फिर चले गए, तो फिर थोड़ी 2 साल बाद फिर वापस आ गए, एवें नहीं हो सकता ना। दैट हैज टू बी रीथिंक, इंटेंसिव स्टडी इज नीडेड इन दीज एरियाज। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी। अच्छा, एक और, अब टेट देखो, प्राइवेट स्कूल में टीचर्स लगते हैं, वो जाते हैं कि सानू जॉब चाहिए, कहते हैं हाँ जी कितनी सैलरी लेनी, उन्होंने कहना नेगोशिएट कर चलो रख लो, ये नहीं देखते वो ट्रेंड है कि नहीं। हुण टेट इज कंपलसरी एंड मैंडेटरी फॉर ऑल द स्कूल्स, वेदर इट इज प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट हो, सारे नू कंपलसरी हैगा। तुसी ये नहीं सोचना भी असी टेट नहीं कीता सी असी किथे भी लग सकते, नो वे, यू आर नो वेयर इफ यू हैव नॉट क्लियर द टेट। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ NEP 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ B.ED ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, है ना। तो ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ
NETF नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म भी हैगा जिथे यू कैन चेंज योर आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ, देखो अपने पास वो है ना स्वयं और दीक्षा है ना, ऑनलाइन ट्रेनिंग जहां पे आप अवेल करते हो। वो कहते हैं कि मैक्सिमम उसको एक्सेल करो, सो मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो कहते हैं एंड दे नाल ही ਤੁਹਾਡੀ टेक्निकल जो एक्सपोजर भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो these were the few points। बाकी तो देखो तुहानू ये तो पता है कि हाउ टू टीच, व्हाट टू टीच, हाउ टू लर्न, है ना, हाउ टू मैनेज, ये तो तुहानू पता ही, क्लासरूम मैनेजमेंट सिखाने सारे, हाउ टू डिजाइन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड ऑल। सो हाँ अच्छा, हाँ पेरेंट्स की गल की सी मैं, वो कहते कि स्टूडेंट टीचर्स तो हैगे इनवॉल्व, हुण कहते पेरेंट्स नू भी इनवॉल्व करो। हुण देखो कोविड च सानू पेरेंट्स ने कितना तंग किया ना, तुसी की कीता किवें कीता, पर असीं एंगेज रखिया उन्होंने ऑनलाइन, चलो भी पढ़ाओ। पेरेंट हैज टू टेक केयर ऑफ देयर किड्स, है ना, वेदर दे आर अटेंडिंग देयर क्लास और डूइंग सम अदर थिंग्स। सो एवें एंगेज तो रखिया सी। हुण कहंदे कि हुण तो ऑफलाइन हो गया है। ਜਦੋਂ NEP 2020 ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕरेंगे दैट डजंट मीन कि ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਮੇਕ them resourceful and grab their resources whatever they are having। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ engage ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲਿਸਨਿੰਗ। थोड़ी जी सीगी मेरे को, मेरी आप दी क्वेरीज सीगी जेडी मैं तुहाडे नाल डिस्कस कीती, साझा कीतियां। मैं लगे शायद मैनू कुछ आंसर मिल जाएगा, इस करके मैं होप फॉर द बेस्ट सो दैट आई कैन गेट अ गुड आंसर एंड आई कैन सॉल्व माय क्वेरीज एंड प्रॉब्लम्स दैट आई एम हैविंग टू अंडरस्टैंड द NEP 2020। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। एक चीज होर भूल गई मैं, जदों भारत सेंट्रिक मेरी गल सुनो, यूएस में कहते हैं कि स्पेस में जाने को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट कहते हैं। जो जब रशिया में जाते हैं, जो स्पेस में जाते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉस्मोनॉट, है ना, ये कहते हैं ना। तो गगननॉट, ये NEP 2020 में लिखा हुआ है, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर समझ मुझे पहले रखा हुआ है क्या यमराज ही आ गया तो खत्म हो। लेकिन आप मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे ऑप्शन है। देखो लाइफ का एक रूल होता है, जब हम सोचते हैं, मुझे लगता है कि जो लाइफ आपकी वैल्यूज होते हैं ना, वो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में चलती हैं। लेकिन आपको सोचने की जरूरत है, आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हो, है ना। अगर आप ये सोचो कि जो मेरी वैल्यूज हैं उसी के साथ मैं अगर एकेडमिक चीजों को भी देखूं तो आपको सब कुछ पॉजिटिव लगता है। तो मैंने जब देखा ना, पहले मुझे लगा 14 साल है, मुझे लगा यार इसमें ऑप्शन है ना, फर्स्ट ईयर भी है, सेकंड 2 साल की भी है, 1 साल की भी है, कुछ मर्जी है क्या करना उन्होंने। 4 साल वाले में जाने की, 2 साल में जाने की, 1 साल वाले में जाना। हाँ बच्चों के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप टीचर्स की बारी है कि वो आपके लिए क्या करते हैं। तो अभी तुम्हारा रोल है, आपकी ग्रेड में क्या सुधार के देखते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि हम सब अच्छा काम करेंगे, आप हम पे विश्वास रखो, हम आप पे विश्वास रखेंगे। कोशिश ये करेंगे कि जितने भी ब्रेन ड्रेन ना हो, हमारे सारे जो बच्चे हैं देखते रहे इंडिया में नहीं, और हम एक आजाद भारत के आजाद नागरिक कहलाएं, और हमारी अपनी आइडेंटिफिकेशन हो, अपनी एक रिकॉग्निशन हो। क्लियर हो गया? ठीक है, थैंक यू। Thanks a lot, Dr. Sushila, for your guidance and the roots you touched again that we were lacking behind in this rat race of running after materialistic things. Now, I would like to invite Dr. Rakhi, Assistant Professor, STS College of Education, Lupo, to share her views with us. Thank you, ma'am. सुशीला मैम ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ NEP 2020 ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ within few days ਉਹ changes ਬੜੀ ਜਲਦੀ implement ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। This is a problem for teachers. Problem plus opportunity. It's also opportunity to do.
Sorry. नहीं वो मैं ना एक दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट इंटीग्रेटेड उन्होंने ये क्या बड़ी सिंपली नाल ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੀਜਨਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਫਲॉज ਵੀ ਹਨ ਨੋਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਫॉर यू कि हाउ यू मेक यू नो क्रेडिट ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ but ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ is third language from morning till now I was thinking one thing कि ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ B.ED ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ policies ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ policies ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ implement ਹੋਈਆਂ ਨੇ but we all will be the we can say the part of history who knows ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ policy ਆਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ implement ਹੋਈ ਕਿੰਨੇ stages ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ successfully implement ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ you also be the part of that so we all are lucky ones ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤੇ implement ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ change ਨੂੰ visualize ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ my topic for today's seminar is issues and challenges for implementation of NEP in teacher education. As the policy was approved by the Union Cabinet of India on 28 July 2020, after 34 years, the Government of India collected the feedback from more than 2 lakh rural stakeholders to 2 national parliamentary level committees over more than 4 years of discussions and workshops. NEP 2020 is the first education policy of the contemporary century, which replaces National Policy of Education 1986. The pillars of this policy are access, equity, quality, affordability, and accountability. It is associated with the 2030 Agenda for Sustainable Development. It aims to change the nation into a knowledge society and worldwide superpower by making school and college education more holistic, flexible, multidisciplinary. It focuses on fulfilling the needs of 21st century and aims at bringing out the unique capability of each student. National Education Policy 2020 allows education to be available to all. Hence, it will change the education system in India. There are some major features of this policy, and those are new curricular and pedagogical structure, multidisciplinary approach, optimal learning environments, high quality support center. But there are certain issues and challenges to implement this in teacher education. The one is accepting change in teaching learning styles. We are teaching through old methods of teaching, like delivering lectures and demonstrations. But now the methods are going to change, and this will be an issue as how to adopt some modern methods. So we all teachers and would-be teachers must be well versed in all that. The multi-entry and exit concept. This is also an issue and also a challenge, as who will join the education at any time and leave at any level. This will create problem for keeping the track record of those, as it is seen when stream system 2 dissolved, as it was easy to recognize from looking at the score, whether which student will belong to which stream. This problem may trouble the higher educational institutions to implement such a policy. No doubt, some solutions will come out. The next issue related to trained teacher educators. The multidisciplinary institutions will need to hire specific subject professors and teacher educators depending upon the requirement. Teacher educators need to teach specific age group.
mostly teenagers. So reduction in the entry level qualification needs to be considered, and training should be given according to all those issues. Availability of the employment opportunities when we are talking about multiple entry and exit level. So the students who will come out after having certificate or diploma course, they will definitely move to the market for employment. That will also be an issue and a challenge for the upcoming generations or upcoming policymakers. Well-equipped infrastructure. If we want to have 4-year degree courses, definitely we need to have infrastructure. We have to create more infrastructure in that sense. Curriculum. Curriculum for 4-year integrated Bachelor of Education program need to be redesigned. This program must be designed at multidisciplinary institutions. So curriculum should be based according to that 4-year course. The choice of students. A person will have to choose the teaching profession at the age of 17 when even they don't know whether they have interest in teaching or not. Most of the students in our country especially, they don't know what they have to do after +2. So with this 4-year, they will get direct entry into the teaching profession, whether they have knowledge or not. So this will be an issue. Need of teachers, teaching in multiple languages. As schools will need teachers who can teach in multiple languages and have knowledge of new age courses like computational thinking, coding, etc., introduced at school levels. As now nearly school going children at the age of 6, 7, 8, they want to know about coding. Because coding is not the level of those children, but it is being introduced. Some centers some online apps are available for this. And like Byju's, there are certain academies who are providing coding techniques to those students, to those children. So they are very curious to learn. Artificial intelligence time is now. There are certain recommendations. The multiple entry exit concept in absence of stream system can prove to be a boon for the candidate as he can learn the skills while earning and can support the family. This system is just will be the replica of the Western countries where students are earning side by side their studies and enjoying their fees. They don't want to get fees from their parents after first installment. So this can be the part of our system, or this will be in future. Students will opt subject according to their choice and will choose their field accordingly. Then integration of campus must be taken care of as the infrastructure required for practical labs and guidance rooms for every subject is to be provided. At last, from the above discussions, we come to know how NEP 2020 is going to be helpful for our nation, India. How it will create our performance of youth in front of world. Every good event happening to transform the future has some problems, but we should be ready as educators to face them and also resolve them peacefully through knowledge only and not get demoralized from it, but struggle to solve it. Thank you. Thank you, Dr. Rakhi, for sharing your views on NEP 2020. What, why, how, and where. These are the 4 aspects which need to be asked every time we look at a new policy. So this is the thing we are discussing today. From the morning, we had keynote address and many resource persons have shared their views on this blended platform. And now it's time to have lunch break.
And we will again gather in this seminar hall at 2 p.m. And again, we will start under the topic of NEP 2020, our deliberations. And I request all the online participants who have joined us today to again connect with this Zoom platform at 2 p.m. again, so that we can restart today's national seminar. Thank you all. Have your lunch break. इसको इसके साथ कर आवाज नहीं जाती नहीं मुझे ऑनलाइन चाहिए Yes, students.